Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Titero ndithu kuti mene mundimene tikuchitira live kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kumene ndithu khwimbi linasonkhana kuno mukanakhala kuti mudaliko mkatimu mmasowa pokhala kuona kuti anthu chiyembekezo chawo ndi chotani. Ndikuona kuti tili ndi panoto si doctor iya pano ndi professor kwa lero tabodza tumikira anthu tisalimbane ndi ma titles. Ndakuthokoza ine ndithokoze kuti lero tabwera talandira budget imene ndiri makhala lamulo loti amalawi ayende. Reaction yanga ndiyoti ndakhumudwa kuti Malawi amene akuvutika ni misonkho akukhala ngati sakumvedwa. Budget isina mve kulira kwa Malawi. Lero Malawi akulira VAT, akulira pay as you earn, akulira rental tax. Budget ngati sindiuza kuti tikutsitsa mitengo ya fuel. Maiko asamsadika akutsitsa mafuta. Koma ife kuno tikunkwezera. Ndiye mukakweza mafuta, makweza transport, makweza chakudya, makweza kumusautsa Malawi. Dandaulo langa ndi budget yokomera anthu amene ali opata. Koma munthu wakumudzi akufuna adziwe kuti kodi ndikalima chimanga anthu awa adzatigula kapena akufuna tikagula ku Zambia. Kodi ife akutipanga encourage kuti tikhala alimi ndimayang'ana budget kodi ikuyang'ana ulimi monga business. Ayi vuto langa lina ndi budget. Anthu awa akwera pasanja kunena kuti apereka free education. Adauza ana kuti akuinvest adzadya ulere kuli zi panopo mkati muone even free education sindidzoti dictionary ya DPP pa free amatanthauza chani. Fa ulere si unena kuti udzilipira chakuti adakangonena chilungamo ifeyo sitidziwa tanthauzo la free. Mukati muonetsetse budget si ikumva kudandaula kwa Malawi pinyamukani pano mukaone ndipo akhala penja kumayankhula ngati kuti anthu aliyesa akudya Malawi muno akuluakulu sitose amene tikutha kugula chimanga chimene akunenachi sitose amene tikudya tisamayankhule ngati kuti Malawi ino basi everybody akudya bwino ngati inu mukudya bwino muma 47 kandi mmachanu amene mukulambulano musaiwale Malawi amene akuvutika kumudzi. Budget iyi ndibwereze ndi budget yoti Malawi wakumudzi ali uko koma kha basi kuti kodi ine mwandipatsa chani. Malawi akufuna umoyo wake ukhale bwino adzitapititsa mwana ku school koma ngati mitengo ikukwera ndiye kuti ena anasapita ku school mutapita ku invest ngati simwe konza zinthu. Ndipo china chomvetsa isoni tinabwera budget imwe titauzidwa kuti tavimana fertilizer vipite kwa mawu timeserero tiuzidwa kuti tapatsidwa fertilizer tukaona zoti atimana misewu mota apapa titopangisa so t-shirt tavimana misewu fa misewu yose yakhazikidwa ku region imodzi mupita mukaone mene pafika apa chifukana tuzoti atimana chimanga tikulima soya lero atimana misewu ndakuluakulu misewu msamaipangise chibwana. Simunganyamule infrastructure yose ukakhazika ku region imodzi. Nsewu ndimene umapititsa anthu kuchipatala, nsewu ndimene umapangitsa business, nsewu ndimene umapititsa ku school. Ndiye mukamakhala paja kumawerenga dziti kukuona dzonse nzakumalo kumodzi. Budget ndi yatsankho, budget isiyosamvera munthu osauka. Ife azimayi mdziko lino tikudalira anthu amene amapereka zinthu mosadziwa kuti njala imakhala ku South Koka. No. Pano kunachitika disaster sinaimve budget kuti kunkhota awathandiza bwanji anthu pankhani ya ma disaster. Budget ndiyokondera anthu amene ali pafupi ndi amene amayipanga budget. Mwamva kuchita uthokoza kuti athokoza America athokoza chakuti china chandikhumudwitsa CDF mpaka ndadziti ma guidelines adakamalizidwa Amalawi ali kutiko Amalawi tamadalira CDF yo kuti zinthu zigwire ntchito edi simungangodzoka paja kuti 5 billion yongochula tiuzeni kuti muipeza kuti ngati tinkakanika mbuyo mukukonza za CDF nanga panopo. Budget hii aliyese woiona adziwe kuti surname yake ndi pakala government and first name tavimana misewu tavimana fertilizer ndi budget hii. Ndikuthokozeni kwambiri kuti tayankhula nanu amene ndithu ufotokoza maganizo kunena kuti budget imeneyi ili ndi magaps ochuluka ndipo zimene apeza professor fana sintha pano si Dr. Kabwira ndiye kuti tikunena kuti iwowa apeza kuti pali magapu ochuluka kwambiri akufuna atachita ndithu mpaka nakukhudza gawo la ma t-shirt kuti zimene tazipeza mkatikati ndithu mofunsako mzika za dziko lino. Bridget ndikuona kuti tsopano ndikupatsire kuti ucheze nawo
ndikofunika kwambiri. Chabwino pano ndili ndi mkulu wa bungwe lija la Imagine imenenso ali mapatena athu ife a Luntha Television mbokuti reaction ya Betha Livipa ndiyofunika kwambiri. Fanika pandopita nsanacheze ndinu ndikafikira kuona kuti yanga yauma. But then what's your reaction to the budget? Thank you so much, Bridget. So to begin with, this is a good budget in a way, well blended. Why well blended? Because for starters, it has put interest into development. It's a developmental budget. So any other budget that has front or has put in front development, that should be commendable. For once in a while or for history, we have appreciated that about 30.9% of the budget is going to development beyond the SADC threshold, which is 25%. We commend government for that. But also in a way, the budget has pitched itself to be people-centric. Measures that have been put in place, they are actually touching on people's lives. For instance, the austerity measures put in place. We know that year in, year out, our budget has not been enough, scarcity of the resources. Government has put in place measures, we call them fiscal measures, where they would want to cut on luxurious consumptions like fuel, reducing it by 30%. We commend the government for that. But also the macroeconomic stability that the minister has pitched. He has indicated that they would like to contain inflation from where it is now, 21%, a drop from 29%, but also the endline inflation itself, it has been pitched that it will be up low to 15%. This is commendable, and that they have projected good economic growth. So we see to it that it's a balanced budget. All we want to see is that these things, they are actually actualized, that we see to it that number one, the growth has been realized properly, but also inflation has been curbed. Of good interest are the tax measures also that are people-friendly and people-centric, that we are able to see that people with disability, they have been considered in a way, and so social protection. So it's a good budget, but a good budget is nothing without proper implementation of what needs to happen. So we look forward to the actualization and implementation of major reforms that have been pitched from the real sector, from the fiscal sector, but also the external sector, which is trade balances. Thank you so much for your honest reaction to the budget. Thank you so much. Chabwino mmene ndimene tachezera ndi mkulu wa bungwe lija la Malawi Justice Network, Imagine Betha Livipa. Apa ndili ndi magawa. Timalizetu. Reaching this far, titseke, tisunthe, tikuona kuti aliyense mchipinda chino akusuntha. Mwachidule, Amalawi ndiye kuti akhala akutsatira tsopano kuyambira next week, kuti kodi budget akhala ikuunikidwa motani ndi anzathu. Pachaphungu anyumba yamalamulo amakhala mu makomiti kuunika kumvesetsa kwawo. You know, there are terminologies imene mwina ife sikuzimvesa iwaja amatha kumvesetsa nkudziwa. So reaching this far, tiyenera kutseka tsopano kwapasira anzathu ku area 2. Yes, so kuno ku nyumba yamalamulo munali ndine Bridget Mng'anoka. Ine ndine Moses Makawa ndi team imene yagwira nafe ntchito behind the scenes. Kodi Charity Charity paja kumati anduna akapereka ndondomeko ya zachumayi kumakhalanso msonkhano wa atolankhani, so press conference. So Charity chilanga ali kumeneko. Ndamvesetsa madabwa kuti tabwera tonse pano. Charity chilanga ali kuti anyambo ndamene ndithu akhalanso kuseri kwa kamera onse wala Hobson Kambeta. Ife tiyamikire anzathu sokweri athu kuti tagwira nawo ntchito achina Gerald Katsonga and the rest of the team kumeneko. Reaching this far, we say goodbye. Goodbye. Chuma chomwe chiti tikhaiti kugwiritsa ntchito
ndiyokwana pafupifupi 11 trillion Malawi kwacha. Tinamvaponso kuti gawo lina lalikulu likupita ku unduna wa zamalimidwe komanso unduna wa zaumoyo. Mwina mukunena kwake kunena kuti nthambi zosiyanasiyana zalandirapo ndalama ndithu zomwe zili zokwanira kuthandizira makamaka chuma cha dziko lino. Pano ndi Prophet Mbewe. Good evening, how are you, Prophet? Evening. Very good, how are you? I'm also fine. What's your quick reaction on the budget? No, well, the budget is a very great one and very inclusive, especially for the poor Malawians. It's going truly to the Malawians, to the rural areas. All right. Do you wish if something was to be done differently? No, this is very perfect. For the poor, you know, Malawians, 90% of Malawians are very poor. So this is 100%. That's what I was expecting, especially for the disabilities, and it's everyone. It's inside this budget. All right. So I understand you are the board chairperson of Valilongo Water Board. Are you also satisfied in that sector? Yes, very, very satisfied. There's a project about the water development and all that. It's already in the budget, so we are very happy we are included into that as the Long Water Board. We are so excited that we are in the budget. Thank you so much, Prophet. All right, mene mondi mene tachezera ndi Prophet Mbewe amenenso ali wapa mpando wa nthambi ija yopereka madzi ya Lilongwe Water Board. Ndili ndi nzanga Moses Magawa amenenso anayitsatira bwino lomwe ndondomeko imene ya zachuma ya 2026-2027. Oya. Bridget Nkarumu munali kanthu mmene munali ndithu ntchito yayikulu imene amwanamveka fotokozapo magawo angapo talk of infrastructure akhudzako ndithu zingapo tamvako nkhani yabwino kuti mseuja wa mangochi makanjira umene ujanso akhala kukonza umene umawukamba kwambiri amene umene wakhala ndithu uli mkamwamkamwa mwa Malawi umene wakhala ndithu anthu amachitako kampeni kwambiri umenewo umaona ndithu president tidzapanga izi dzatere so ulendo uno ndiye kuti Malawi mbali ya kumeneko ku mangochi makanjira akhale ndi msewu tsopano malingana ndi budget imene yapangidwa present tsiku la lero. Komanso tikuona kuti pachulidwako zinthu zingapo taona misonkho ina ikuchotsedwa tukamba za msonkho ngati mabaibulo komanso Kolani ndi china chilichonse chimene amagwisa ntchito anzathu akamachita ndithu ntchito za chipembedzo osewalanso anzathu amene amachita ntchito ngati za plumbing mwinanso nkhani ngati za zocherera akuti zipangizo zimene amagula kuchokera ndithu maiko akunja tsopano achotsako msonkho umene umatha kuwafinya Malawi. China chimene chinandipasanso chidwi nchakuti ma small and medium enterprises amene amachita Malawi muno malonda ocheperapo amene wanso ndithu ngati mpamba wawo sukufika 50 million ndiye kuti nkhani zimene zinatchuka pakati pa zoti aina awiri atatu kuti abwere pano kuti timve their quick reaction towards this budget presentation. Chabwino mwinanso kungotsindikapo nthambi imene ya zaumoyo yalandira ndalama zokwana 1.02 trillion kusonyeza kuti mbali ya zaumoyo yapatsidwa ndalama zimenezo. Tilinso ndi alendo apa mwasola bwanji tasakanzatu. What's your quick reaction on the budget? Yeah, budget imene ndithu ndio limbisa mtima chifukwa chakuti mukuzowa kuti chuma cha dziko lino sichimayenda bwino. Ndondomeko imene ayika olemekezeka anduna za chuma zikutsimikizira kuti tsopano zinthu zibwera mchimake komanso chuma cha dziko lino chamba kubweranso patsogolo. Ndingati mwachidule kunena kuti ndi budget yomwe ikuonesanso kuti ikufikira kwambiri kwa anthu komanso zambiri zomwe ankalonjeza nthawi ya kampeni ya president a dziko lino zabweradi zikuchitikadi. Ife talimba mtima kwambiri ndipo tili chikhulupiriro kuti ntchito za chuma mdziko lino iyambanso kuyenda bwino pamene tikuziwa kuti
chituwa kuti chichitike mdziko chuma cha dziko chikhale bwino. Zikomo kwambiri. Mwina kungompherapo mphongo nthambi ya za maphunziro yalandira ndalama zokwana 1.28 trillion ndiye kuti ndalama zimenezi ndi zimene zithandizire ntchito ya maphunziro. Chabwino ndilinso ndiwena apa amene tifuna timve reaction yawo ku ndondomeko imeneyi ya zachuma. Good evening. Good evening. First of all, for the record, your full names and position. My name is Reverend Reynold Mangisa. I am the moderator of CCAB Blunder Synod, but I'm here as chairperson of Mzuzu University Council. What's your quick reaction on the just presented budget? Well, my quick reaction would be that I can sense that the way the finance minister presented the budget, there is actually a direction that can be seen that this country is particularly taking. Basically, we can see that there are some measures that are there in terms of controlling of expenditure, others that are there in terms of increasing our finance base. My emphasis has always been, I believe that if Malawi is going to develop, Malawians must finance their development. So I basically believe, from what I've heard, we are taking the right direction. Thank you so much for your quick reaction. Chabwino tikupitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene anabwera kudzamvera ndondomeko ya zachuma ya chaka chino yomwe ili pa 11 trillion Malawi kwacha. Good evening and how are you? Welcome. What's your name, your full names and position? My name is Jonathan Fune from Area 25, Lilongwe Zenza constituency. Right, if you can be looking at the camera, please. What's your quick reaction on the budget? No, I think it's a good budget, but you know, all in all, it's not about what is just being said, but we want to see the actions, because the most difficult part is the implementation. Sometimes you can talk about it, you can put in good plans, but if the implementation is not as correct as it's supposed to be, then there's a problem. So what we're looking for us as members of parliament is to make sure that government does exactly what it has promised, and we are here to implement the actions for the government. Thank you so much for your time. Zikomo kwambiri. Chabwino tikanali ku nyumba ya malamulo komwe nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka apereka ndondomeko ya zachuma ya chaka chino. Ndilinso ndiwena apa amene anabwera kudzamvera ndondomeko imeneyi. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kani. Poyamba penipeni mutu zako dzina lija komanso kumwe mwachokera. Ine dzina langa ndi Gracious Mafunga, ndachokera ku bungwe la Kota for Youth. Alright, ndondomeko ya zachuma ya chaka chino yaperekedwa. Mwayiona bwanji? Ndondomeko yetu ili bwino kwambiri. Taona kuti anduna unikirapo ndithu kuti achinyamata atengako gawo lalikulu kwambiri. Mungopereka mwachitsanzo aonetsapo kuti kuli Youth Innovation Fund kumukapeleka ndalama zambiri. Taonanso kuti achinyamata ambiri amene ali ku secondary ngakhale ku primary boma lawaganiza kuti lizalipirira mayeso. Taonanso kuti even ku CDF kuja achinyamata aonetsa kuti akakhale kugawa kuti ka 100 million kachakazipezeka kumene kuja. Taonanso even ma tax reforms amene aperekaje aonetsa kuti ife achinyamata titomapanga import ngatikeza amene fatambe ma business azaulimi. Itopanga import ma greenhouse popanda custom ndi tax duty. It means kutanza kuti ife achinyamata ambiri mu budget mwateganizira. Chabwino kugamba za ino achinyamata kumbali ya ulimi kapena kuti nthambi ya ulimi yalandira ndalama zokwana 1.28 trillion ndemanga yake. Ifeyo tilonyadira. Choyamba chingowulisa kuti ndalamazi zigwiredi ntchito yake. Chifantaiza zambiri ife ngati amalawi madandaula kuti timalemba ndondomeko zabwino kulemba budget yabwino. Pamuna pakutha paja ngati kamaza kambaso muna 2027 2028 budget izapeze kuti muna anthu ndalama jasina pindulire ngati khatu kuona mbuyomo. Timanamiza kuti ndalama zomwe tipindule kumakona la nyamata sana pindule. Ndifa tione ndalama yabwerayi tionesese kuti achinyamata afe tutengapo gawo lalikulu kuonesesa kuti ndalama zigwiredi ntchito yake ifeso titipeze komanso tipempheso na kwa achinyamata kuti pamene ndalama zaperekedwa chonchi titengeni ngati mwanyi chifukwa ndalama sizingati ngutipeza m'makomo mwathu tikaona kuti nduna kuja tusa ndalama kwa agriculture ngophera mphongo mu ndondomeko imene ya zachuma nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka bungwe la seeded. Tinaliso pompano budget isanapangidwe present pano. The budget has been presented. What's your quick reaction in English, please? Very daring. The minister had a tough task because we were coming from a crisis.
At the same time, the president is preaching of a people-centered government. Therefore, he had a delicate task to balance the two. Nonetheless, what we have seen this afternoon is a transformative budget from the initial importing and consuming to something that encourages import substitution. At the same time, there is an attempt to protect foreign exchange. As I'm talking to you now, you know the economy is facing one major challenge, that is forex. Therefore, in the budget, the minister has made deliberate attempt to ensure that we should substitute what we can produce locally. At the same time, protect the little. That decision on sugar, that they should have an attempt to follow up the forex we generate from sugar exports remitted back into the country. So I can say it was a tough, but he had managed to deliver a transformative budget that, if implemented to the letter, maybe Malawi is going to change. The other thing is the announcement of what I can say a game changer in the name of the 5 billion Constituency Development Fund. If implemented, I think that is going to change the face of this country. Thank you so much for your quick reaction. Chabwino tikupitirizabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene anabwera kuno ku nyumba ya malamulo kudzamvera ndondomeko imene ya budget ya 2026-2027. Good evening, sir. Your full names and position. I'm Dr. George Chaima, your usual political analyst. Wow, yes, Dr. George Chaima, our usual. All right, so your quick reaction on the budget. I think, to be fair, it's a pro-poor budget. It's hinging mostly on issues that can benefit the rural community. For example, the minister has stated that his government will make sure that they allocate much of its revenue to the local governments at the district council levels. You know, these are the people that work directly with the communities. So I think the government is prioritizing the rural areas development, which is a very good issue. And he highlighted the achievements that the government has, made in terms of arresting food security, and also what they have done to make sure that there is empowerment of the rural poor community, which is very good. And we heard that the plans that are there for the government includes, among others, maybe developing rural roads networks, which can link up the rural with the urban areas where markets can be, available. Development of mega farms. The budget has been allocated in at least attractive figures or amounts. This means that they want to make sure that the rural develops agriculturally and also economically. He talked about increasing also production and value addition in both mining as well as in agricultural produces, which is something that can improve also government revenue collection. What I was, touched most is how the government has put in place measures and mechanisms that can make sure that government revenue is not being abused. They have introduced, electronic procurement system, which is very important, and also electronic payments that can be done using mobile phones as well as maybe direct banking, which is something that avoids the leakage of cash. Know your full names and position. My name is Leonard Chimwaza. I'm an agriculture expert. All right, so what's your reaction and the stake which has been allocated to agriculture sector?
Basically, it's about the increase in the allocation. Last year, we had around 693 billion allocated towards the Ministry of Agriculture. This year, we have seen an increase of about 12.2%. It's now pegged at around 931 billion Malawi kwacha. So that's quite good. We have also noted the recognition of other relevant departments in the Ministry of Agriculture. For example, there is about 2.5 billion Malawi kwacha that has been allocated towards livestock health and development. There is also 3 billion kwacha that has been allocated towards aquaculture department. That's quite good. Malawians were also agitating on the continuation of the farm import subsidy program. This time around, we have heard that in the 2026-2027 financial year, government is going to continue implementation of the farm import subsidy program. But we have also noted that there is 60 billion allocated towards maize purchases. We believe that this is going to help because we know for sure that across the country, we have other districts that have experienced dry spells. So we might need to have an allocation towards the management of the strategic grain reserves. There is also 23 billion towards the promotion of contract farming. This is quite good. So far, so good. What has been proposed in the budget is quite good. We are looking forward to the prudent implementation of the propositions. Thank you so much for your time. Chabwino tikanali ku nyumba ya malamulo komwe tikupitirira kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene anabwera kudzamvera budget imeneyo. Poyambira penipeni dzina komanso komwe wachokera. Zina nga ndi Zainab Edina Kachinda, nachokera ku SAT Malawi as a youth hub member. Ngati iwe wachinyamata ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka naso chaka chamawa iona bwanji? Ndaiona bwino makamaka ku budget allocation ya ku my youth. Mu national youth policy we should have at least 15% when you allocate to youth. So whenever I think 2 billion is close to 2%. For a start, as we go, we'll be pushing for that because so a special message kwa Chinyamata Nzanga, this thing has to be a collective action. Sudo kamina bwera kuno many dizibanga pushes this. Ali SMLM from Sanje to Chitipa, it's our responsibility, it's our role, it's our right as Chinyamata kuti dizibanga moni ndakuti these Jude bearers akutani kweni ndi mafansa wao. Awugwisa ntchito bwanji. Komaso tikupempha kwa ma Jude bearers kuti drama izizi zikafika azende semwandondomeko potani zifa Chinyamata. Chabwino zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo ako komanso mmene waionera national budget ya ulendo uno akuti achinyamata tikhale we should be on the forefront kuona kuti ndondomeko ya zachuma mmene aperekedwa chonchimu kuti ikugwira ntchito zake moyenera momwe zikuyenera kukhalira osasiyirana yayi kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa nyamata aliyense kapena wanyamata aliyense atengepo gawo poonetsetsa kuti chuma chomwe chaperekedwa magawo osiyanasiyana chikugwira ntchito yake yoyenera. Good evening and how are you? Good evening and how are you? I'm fine and you? I'm also fine. Mwina unali nawo kuno komwe nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka apereka ndondomeko imene tikhale tikugwiritsa ntchito kufikira chaka cha mawa. Iwe ngati wachinyamata wayiona bwanji? Inali yabwino kwambiri kuiona positivity ngati nina zathu amene amakanika mwina kupita ma college ya boma ma public universities amapeza mwayi opita ku ma technical colleges. Bizazora ayo samisonkho yose kwa anthu ngati amene wawa zimene zithandizire ngati kutukula ntchito zamanja and this ibanga increase job opportunities because anthu amene wawa azilizileba okanchiro at the result ibanga job creation ito tutaniza sobanga achieve Malawi 2063 vision. Mwana ngati uchulapo za mabaibo kolani ndi zina zotero. Of course mbali imeneyo ndi sinakwizana nayo. Simmapemphera. Atimapemphera kwambiri. Atoli ngati kufoti dziko likhale pa Mulungu lidzipemphera. Ndimapemphera kwambiri so napenda banja ya Kristo koma ayosa maraksi ku mabaibulo ndi makurani koma apeza zoti aphinja maraksi kumbali inayi because when you see someone as a government like zoti ma churches and even ma mosques amapanga collect like ma tithes ndizo zosiyana ngojani kodi ku ma churches ndesa bizoti ayosa maraksiwa kuma baibulo ndi kumajani kodi ndi makurani koma ma church yasori asiya urolela ja khumi ndi zinthu zina yayi. Zikomo kwambiri zinali chapa chona tindani? Zinangandire Matthews Kawisi Magongwa from Area 36. Alright, chabwino ndimene tikuchezera pano pa Luntha Television ndi anthu amene afika kuno ku nyumba ya malamulo amwe anabwera kudzamvera ndondomeko ya zachuma ya ulendo uno. Good evening sir. Good evening.
right, so first of all, your full names and position for the record. I'm Sylvester Ayuba James, Member of Parliament from Kabwira Central Constituency. All right, so what's your quick reaction to the budget? Well, the budget seems to be forecast, and I like the fact that it's tightening spending and is trying to broaden the revenue base. I think it's a good budget overall. Although personally, I would have wanted the budget to put more focus on water transport. Thank you so much, Ayuba, for your reaction. Chabwino umundu imene tikuchitira kuno ku nyumba ya malamulo apa ndili ndi mzanga Moses Magawa amene wakhala kuthamanga kuyitana kukoka anthu oti ticheze nawo. Aoneka kuti anthu sadathe anthu akadali in this building baoneka wina aliyense apo ndi apo kucheza koma zimene tazipeza kuno nzakuti budget yaperekedwa tsopano. Ambiri so amene tacheza nawo akuoneka kuti akhutira. Kupatula amene tangomaliza kucheza naye Ayuba James amene akunena kuti mwina ndondomeko iyi ikanaunikirako transport ya pamadzi ndi ntchito zina za madzi ndi ndondomeko zina za madzi. Ayuba James akutero. Ayi maganizo ndosiyanasiyana wanso ndithu ndi mmodzi mwa iwo amene ali aphungu kuno. Ndiye kuti okhalanso mwina lawyer makhala kulingalirabe kuunikira zimenezo ndimene munthu wina aliyense amayenera kuti achitire. Koma tikaona zimene zachitika kuno ndiye kuti akuluakulu ochuluka achokapo pano ndiye kuti amene atsala ndi patali kuti mwina kungoyankhula nawo nkuona kuti zikuyenda mwa mtundu wanji. Chabwino ndiye ndikusiye kuti bwaloli kuti amati bwalo losiyana mukapezanso mwina munthu wina mutipeza pano aposachedwa patikati kutseka, but I can see kuti there is a team imene ikuonerera. No, you can come forward kuti mwina tithe kucheza komanso kuona koma nkhani imene tikukamba pano ndiona kuti budget yaperekedwa kuno. Budget yaperekedwa. Are you satisfied with the budget? Okay. I think I'll answer it in two ways. The first way is that I think, generally the budget was very comprehensive, very transformative, because I think it has touched in all angles in as far as development is concerned here in Malawi. But then maybe to the other extent, now representing the voice of young people, I would say, there's a very slim sort of gap that is there, more especially in how much has been allocated to young people. According to what the Minister of Finance mentioned, I think he mentioned 2 billion, of which after doing the analysis, it shows that it's about 2% of the whole budget that is going to, to young people. Even when it was mentioned about how much is allocated to, for example, to Constituency Development Fund, that is allocated to young people, it's about 2%, the same 2%, of which to that angle, I would say we still have a gap, which means that we still need to add more resources towards youth. So that's what I said. That's why I said I think I would answer that in 2 ways. There are gaps, according to him. Moving forward, what should the government think and do in line with the gaps that are already appearing according to the analysis that you have just given us? No, I think utilizing the spaces that are there, more especially during the cluster meetings that we'll be having. I think we'll also find a way, we'll find synergies for us maybe to advocate for more allocation of funds, more especially towards youth, as I said before, because that's only the gap where, that's only the area where I've seen the gap. Talking about 2%, and it also talking, from the looking of things, it's a fact that, for example, now 2063, we say it's a youth-centric, but then looking at how much has been allocated to young people, I would still say I think we still need to do a lot, more especially in regards to that. I really appreciate your name. Phindu Robert. Phindu Robert. Yes. Tokozeni kwambiri kuti anabwera kufotokozako pang'ono mene akuzitsatira kuti there are still gaps according to the way how he has analyzed china chilichonse. Bridget, tikachifika pano kumafunsa kuti tuyenda bwanji. Chabwino tilowere tinafotokozapo kuti gawo kapena nthambi ya za umoyo yapatsidwa ndalama zokwana 1.02 trillion Malawi kwacha, and we have good evening. Hey, good evening, how are you? I'm fine, thanks, and yourself? For the record, you tell us your full names and position. My name is Yandura Chipeta, board chairperson of Malawi Health Equity Network.
All right, so we have seen the healthy sector pocketing 1.02 trillion Malawi kwacha. Are you satisfied? We would have loved to have more money, but we are also mindful of the fact that the other sectors also equally required more resources, and government's capacity to generate revenue in order for it to be able to finance public services. So for now, we'll say it is minimal, yes, but it will help the health sector still, because within the health sector budget, we have seen some increases. For example, the procurement of medication, the establishment of the dialysis units, and the banker for the National Cancer Center, among other line items. All right, thank you so much for sharing with us your reaction. Chabwino, ndimusire bwalo linzanga Moses Magawa amene apitirizeso mwina kufotokoza zambiri zomwe zachitika kuno komanso sikuti tasiyira pompa tikhalabe tikucheza ndi anthu osiyanasiyana. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.